আমাদের চোখে কি আছে? And we're going to finish our study on the eye today. We need to learn about the diseases of the eye. Last time we talked about the parts of the eye. We talked a little bit about what each part does. But we need to review. So we have 45 minutes to do this. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you for the human body. Please be with us as we study and help us to understand. I claim your promise of wisdom. In James 1:5. In Jesus' name. Hey, Guppy. Yes. What lecture are we on? Yeah. Lecture 28-9. 29. Yeah, today. Okay. This is Today 29. This is bad pen. 29. Okay. Yes. I need to find quality pens. I should. So we're going to look at the eye. I'm going to flip it around for us today. Okay? So you can see, here's the eye. Can you see it okay? I have an idea. Can you grab my ink out of the top part of my bag, Guppy? Yeah. I'm going to put ink on the tip of these pens and see if that unlocks them. Okay. What is the tip of the eye called? The outside. You remember what this is called? Yes. Yes. This Cornea. Cornea. This is cornea. Okay. And then we have a little bit of space between here, right? And then we have some muscles. Yes. Connected with some suspensory ligaments. Connected with Lens. this thing that is colored. What is the colored thing called? This is lens. No, the lens is over. The lens is behind here. Oh. The lens is behind that. Someone said the pupil. The pupil is the black spot in the middle here. So we will put pupil. Iris. Aha! The colored part is the iris. Yes. I do not know if it was named after the Irish at all. Did you find that Iris. that ink? Did you find? Yeah. Oh, thank you. Let me try. Open this, please. And I will try putting ink right on the tip. Yeah. No. Open the tip. The tip. I don't know if this is sustainable. This is an idea. Iris. We have to do this the whole time. That's not going to be good. Maybe I can just dip it in here. I wonder.
Yeah, maybe I'll just leave this here. Okay. So we have iris, Yes. pupil, cornea. Can you all see this? সবাই এখন দেখতে পায় সুন্দর করে আমি চোখ দেখতে পাই Oh, I have an idea. Here's what you do. Yeah, You can use a cornea. pen, and then while I'm writing, you can be refilling it. You can put the drop right there. This is wonderful. Okay, and did I have you memorize the name of these ligaments? Yes. আমি কি এইগুলা What's this ligament called? It is ciliary muscles. Okay, ciliary body Yeah, body. or ciliary muscles. Okay, and then this is the lens. Yeah. And now there were some layers inside here. The outside of the eye. তারপরে কিছু স্তর আছে চোখের বাইরে ওটা কি বলে What is this outer layer called? এই বাহিরের লেয়ারটাকে কি বলে Sclera. Sclera. That's right. Now I drew this very big, so we can. This is a very thick sclera, but here we have sclera. খুবই মোটা হয়ে গেছে কিন্তু তাও Aren't you glad you have a sclera? তোমরা কি খুশি না Yes. যে Because you sclera know- আছে? If you didn't have a sclera, যদি স্ক্লেরা না থাকতো then those muscles would be connected right to your eyeball. ওই মাসল গুলা কিন্তু তোমার চোখের ওই মনের সাথে লাগানো থাকে But the sclera gives something for the muscles around your eye to connect to. আর স্ক্লেরা হইতেছে চোখ এবং আমাদের পেশির সাথে সংযুক্ত গরুর চোখে মনে হয় It's না like tendon. Kind of like a tendon. স্ক্লেরা কিন্তু একটা টেন্ডেনের মতো Except- টেন্ডন হইতেছে The sclera is more like the bone of the eye. স্ক্লেরা হইতেছে চোখের হাড্ডি দেখো Because if we have a muscle here connected to the sclera, first is a tendon, প্রথমে টেন্ডন আছে and then the muscle will start. তারপরে মাসল হয় And then this will be connected to another tendon তারপরে ওইটা আরেকটা টেন্ডনের সাথে লাগানো that's connected to the bone. তারপরে আরেকটা হাড্ডির সাথে লাগানো যাই হোক You can imagine this is like the eye socket. এই যে হচ্ছে চোখের ওই ফুটাটা And this is a muscle. এটা হইতেছে মাংসপেশি মানে শুধু পেশি But where this white part begins, কিন্তু এই সাদাগুলা যেখানে That's- শুরু হয় that's the tendon. But okay, sclera. Now, what's the inside of the eye called? এখন চোখের ভিতরে এটাকে কি বলে Oh, this works so well. Retina. Vitreous. এটা হয় না। Vitreous. What? রেটিনা Retina. Oh, retina. Retina. Oh. This inner layer of the eye is the retina. But you're saying vitreous. Yeah. তো vitreous বলছো Vitreous fluid is this inner portion that's filling the middle of the eye. Oh. এটা vitreous fluid এটা হইতেছে চোখের ভিতরে ওই যে তরল পদার্থ যেটা Mm. চোখের ওই জায়গাটা ভরপুর আছে But this inner part is the retina. Retina. কিন্তু এই ভিতরের স্তর হচ্ছে রেটিনা That's where the light hits and you see things. আর তখন যেখানে আলো আসে এবং তুমি দেখতে পাও Now, at the back of the eye, you have something special. এবং চোখের পিছনে তোমার একটা স্পেশাল জিনিস আছে This part is called the optic nerve. এটাকে অপটিক নার্ভ বলে And the optic nerve. Wait a second. I don't know. The optic nerve is connected with the retina. অপটিক নার্ভ রেটিনার সাথে সংযুক্ত You can see that this retinal layer kind of continues. আর এই লেয়ার রেটিনার যে স্তর এটা কিন্তু চলে মানে সব জায়গায় আছে But this is the nerve, or this is the disc, the optic disc. I'm not going to label it because I don't want you to know it. আমি আমি যেগুলো আমি বলতেছি কিন্তু আমি যেগুলো দাগ দেবো না সেগুলো তোমাদের জানাবো But all the light that hits the back of your eye, কিন্তু যেই আলোগুলা তোমার চোখের পিছনে প্রতিফলিত হয় it's converted to electricity. যেগুলা আসে সেগুলো সব ইলেকট্রিসিটি বা রূপান্তরিত হয় And that electricity goes through this optic nerve. তারপরে ওই ইলেকট্রিসিটিটা অপটিক নার্ভের মধ্যে দিয়ে যায় Inside the optic nerve are blood vessels. ব্লাড ভেসেলস হইতেছে So I'll draw those here. আচ্ছা অপটিক নার্ভের মধ্যে নার্ভ হইতেছে কি স্নায়ু না নার্ভ তো যে যে তারের মতো তো এই নার্ভের মধ্যে আছে রক্তশিরা But this is optic nerve. কিন্তু এটা অপটিক নার্ভ এটার মধ্যে থাকে রক্তশিরা Okay, অপটিক নার্ভের মধ্যে রক্তশিরা so those are the basic parts of the eye. এগুলো হইতেছে চোখের একদম মানে আসলগুলা Now, this part of the eye is interesting. ওই চোখের ওই যে ওইখানে যে ডিস্ক বা ওইখানে একটা জিনিস যেখানে
মানে আলো আসে, ওইটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং। because this is where the optic nerve connects with the eye. কারণ ওইখানে চোখের সাথে অপটিক নার্ভ একসাথে মিলিত হয়। And there's nowhere for light to hit here on this disc. Light does not get processed here on this disc. আর ওই ডিস্কে That means that in this spot of the eye, you're actually blind. গিয়ে কিন্তু লাইট প্রতিফলিত হয় না, তার মানে ওই জায়গায় কিন্তু তুমি একটা অন্ধ। So this is also what we call blind spot. এখানে বলি আমরা ব্লাইন্ড স্পট বা অন্ধ জায়গা, অন্ধ Now- স্থান। Really, like, I guess we can call it this. Maybe you should know this. Optic disc. um, Optic disc, and this is your blind spot. But there's another little spot on your eye. This one is called the fovea. Your fovea is a special place in your eye. ফোবিয়া হইতেছে চোখের একটা স্পেশাল জায়গা আছে। Everyone look me right in the eyes. চোখের দিকে তাকাও, Look me right in the eyes. Put me at the very center of one of your eyeballs. আচ্ছা একদম সবাই নিচের দিকে তাকাও, মানে চোখে মনে করো। The light that is reflecting off of my face into your eyes right now. আর The light that is coming to my face আমার মুখে যে আলোটা আসতেছে and reflecting to your eyes আর যেটা তোমার চোখে প্রতিবিম্ব হচ্ছে, is going straight to the fovea when you're looking straight at me. এইটা সরাসরি ফোবিয়াতে যাইতেছে, যে তুমি আমার দিকে যখন তাকাতেছো। When you're reading a book, তুমি যখন বই পড়ো, you can stop staring at me. তখন আর তাকানো লাগবে না আমার দিকে। You usually read about a word at a time, তুমি যখন বই পড়ো তাহলে প্রতিটা শব্দ এক একটা করে পড়ো, but those words that get processed at a very fast rate, the thing you can see the most clear is hitting your fovea. The part of your eye that sees the clearest is called the fovea. আর তোমার চোখের যে স্থানে তুমি একদম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাও সেটা হচ্ছে ফোবিয়া। It's the center of your vision. সেটা হচ্ছে তোমার দৃষ্টিশক্তির একদম মানে মধ্যস্থান, দৃষ্টিশক্তির মধ্যস্থান। Our topic this morning is not the parts of the eye, though. আজকে কিন্তু আমাদের চোখের একটা অংশ নিয়ে আমরা এটা টপিক না। So in the next 30 minutes, we're going to discuss diseases of the eye or eye disorders. এখন আমরা চোখের রোগগুলো সম্বন্ধে শিখবো। Some of you have eye disorders. অনেকের কিন্তু চোখের সমস্যা আছে। That's okay. সমস্যা নাই, Most people have eye disorders. অনেকেরই আছে, Something is wrong with their eyes. তাদের চোখের সাথে কিছু সমস্যা। The majority of this world's population does not have perfect vision. আর বেশিরভাগ মানুষের এই পৃথিবীতে আছে তাদের সবারই একদম উত্তম চোখ নাই। Now, perfect vision is defined as, I'm going to erase this for now. You guys know this. Just this title. Perfect vision is usually defined as 20/20. একদম উত্তম যে দৃষ্টি এইটা নির্ধারণ করা হয় 20-20 একটা স্কেলে বা এরকম ভাবে মাপা হয় 20/20। I do not have 20/20 vision. আমার 20/20 নাই, I don't know the number of my vision, আমি জানি না আমার বিষয়ে কি নাম্বার, but I know that I have a problem in this right eye. কিন্তু আমি জানি আমার ডান চোখে একটা সমস্যা আছে। This eye has perfect vision for me. ওই বাম চোখ ঠিক আছে আমার, I'm very thankful for that. আমি এটার জন্য খুব ধন্যবাদ। But my right eye has a problem. কিন্তু আমার ডান চোখে একটা সমস্যা আছে। This problem is I am nearsighted. এটা আমার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে Nearsighted. এখানে এটা এরকম হচ্ছে No. Nearsighted. Myopia. আমার শুধু মারছে আমি এটার মানে হচ্ছে আমার মায়োপিয়া হয়েছে। I'm going to tell you what myopia means. এখন আমি মায়োপিয়া বোঝাবো। Myopia means that I can see things close up. মায়োপিয়া বলে যে আমি কাছ থেকে দেখতে পাই, If I close my eyes and I want to read my phone, আর আমি যদি আমার চোখ বন্ধ করি I can read exactly, no problem, what Melissa texted me this morning. what I can read, no problem, No, what no, no. Melissa said this morning. with your one eye if you close one eye। Yeah, if I close my perfect eye, আচ্ছা যদি ভালো যে চোখটা সেটা যদি বন্ধ করে তাহলে
তাহলেও আমি ভালো করে দেখতে পারবো যে মেরিস আজকে সকালে আমার কি লাগছে। and I use the bad eye, আর আমি যদি খারাপ চোখটা ব্যবহার করি, I can see that Melissa told me this morning, does oxytocin hormone have any connections with the occipital lobe? তাহলে আমি ওই চোখ বন্ধ করে আমি দেখতে পারবো যে অক্সিটোসিন হরমোনের সাথে অক্সিপিটাল লোবের কোনো কানেকশন আছে কিনা। I can read things close up, আমি কাছ থেকে পড়তে পারি but I can't read things far away. কিন্তু দূর থেকে পড়তে পারি। That means when I'm driving, এইজন্য আমি যখন গাড়ি চালাচ্ছি, if my left eye is hurt or something, যদি আমার বাম চোখ যদি মানে কোনো রকম ভাবে ব্যথা পায়, I won't be able to read the signs on the road. আমি রাস্তার যে চিহ্নগুলো কিছুই পড়তে পারবো না। Now I'll tell you why that is. আমি তোমাকে বলবো কেন। That's because when your eye is focusing an image, এটার কারণ যখন আমাদের চোখ একটা ছবির দিকে যাচ্ছে, let's draw a stick person here. একটা কাঠি মানুষ, Here's a stick person. It's going to want to focus that exactly at this point. You're going to want to focus the stick person exactly at this point. আমরা যদি স্টিক, I'm going to look at the stick person. I'm going to look at the person. ইউ আর, আচ্ছা আমি This is যদি like my eye. এটা মনে করে নেথনের চোখ, বুঝলাম তো। এটা যদি নেথনের চোখ হয় আর ওই এইটার দিকে যদি এই মানুষটার দিকে যদি ও তাকায়, তাহলে এই মানুষটাকে সে এইখানে এসে দেখবে, ফোবিয়াতে দেখবে। Let's say my phobia is. I don't know exactly where the phobia is on the eye. আমি জানি না চোখে কোন জায়গায় আসলে ফোবিয়া আছে, কিন্তু ওই জায়গায়। But that stick man is going to be focused right. কিন্তু ওই কাঠি মানুষটা একদম সুন্দর করে তাকে ওখানে দেখা যাবে। That's perfect vision. I can see him just fine. এটা হইতেছে পারফেক্ট ভিশন, বা হচ্ছে একদম উত্তম দৃষ্টি, তাহলে আমরা সুন্দরভাবে দেখতে পারবো। But let's say my lens is not working very well. কিন্তু বল এরকম মনে চিন্তা করি যে আমার লেন্সটা ঠিকমতো কাজ করতেছে না। The lens is what focuses our vision. আর লেন্স আমাদের যে দৃষ্টিকে নির্দিষ্ট করে। We should definitely use the Bangla word for focus. If my lens does not work correctly, যদি আমার লেন্স ঠিকমতো কাজ না করে and I'm nearsighted, এবং আমি কাছ থেকে দেখতে পাই শুধু, that means that if this man is far away, এটা মানে হচ্ছে ওই মানুষটা অনেক দূরে আছে, he's going to be blurry for me. ও যেহেতু দূরে আছে আর আমি যদি কাছে জিনিস শুধু দেখতে পাই, তাইলে ওই মানুষটা আমার জন্য ঝাপসা হয়ে যায়। And so my lens is going to be focusing incorrectly. এবং তাহলে আমার লেন্স অন্যদিকে নির্দিষ্ট হবে। I'm going to be able to focus on close things, আমি হয়তো নির্দিষ্ট জায়গায়, কাছের নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে পারবো, so I can bend light really good close to me. I can see things that are close up. আমি দেখতে পাই যেগুলো কাছে, But my lens will have a hard time focusing on this thing far away. কিন্তু আমার লেন্সের সমস্যা হবে ওই দূরের জিনিসটাকে দৃষ্টিপাত করতে। And so what happens is it's focusing the image, আর একটা সমস্যা হচ্ছে এটা ছবির দিকে নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছে, but the image is actually focused back here. কিন্তু ওই ছবিটা আবার তো ফোকাস ব্যাক হয় বা নির্দিষ্ট আবার ওইটাকে আবার মানে প্রতিবিম্ব করতেছে। In other words, I still can see him, আমি তাকে দেখতে পাইতেছি, but when it hits my retina, কিন্তু আমার রেটিনাকে যখন করছে, মানে রেটিনার কাছে যখন আসছে, put your thumb in front of your face. তোমার আঙ্গুলটা তোমার চোখের সামনে আসছে, Stare at your thumb. আর আঙ্গুলে দিয়ে তাকাও, বুড়ো আঙ্গুল। Is your thumb very clear in your vision? এটা তোমার যে বুড়ো আঙ্গুল তোমার চোখের সামনে কি একদম পরিষ্কার? Yes. What you see behind your thumb is blurry, right? আর Yeah. তুমি যখন এই বুড়ো আঙ্গুল দেখো তখন সবকিছু পিছনের জিনিস ঝাপসা, তাই না? That's what this man is going to look like. এইটা হচ্ছে ওই মানুষটা এরকম লাগবে যে ওই ঝাপসা দেখাবে। যদি He's আমি gonna দূর থেকে look- দেখি ঝাপসা দেখাবে, He's going to look blurry ওকে ঝাপসা দেখাবে, because the eyeball is focusing too far away or too close. আর The eyeball is not focusing correctly.
কারণ ওই চোখের যে pupil or lens The lens is not focusing correctly. লেন্স তাইলে ঠিক নির্দিষ্টভাবে দেখাচ্ছে না। Lens problem. লেন্সের সমস্যা মায়োপিয়া হচ্ছে একটা লেন্সের সমস্যা। Okay. And then you can write the number here. Cannot see. Particles. See. Oh, you are. How many things you want to talk about? Nearsighted. Just say nearsighted. It's called myopia. It's a lens problem, and you can't see things far away. Myopia. The next problem I want to discuss is farsightedness. এখন আমি দূরের এটা নিয়ে বলবো আবার no right ঠিক আছে I'm going to put it all on the board. যারা অন্ধ তাহলে ওদের কি সমস্যা? So what's the problem with the blind people? The blind people can be blind for a number of reasons. তারা অন্ধ অনেক কারণ We'll talk about some of those. পরে কথা বলবো। Blindness can often be prevented. আর দাঁড়াও অন্ধ দুইটা কথা বলতে পারবো না। অন্ধ অনেক সময় মানে যে অন্ধতা বা চোখের সমস্যা এটা আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। So, let's say we're going to look at farsightedness this time. আমরা এখন দূরের দৃষ্টি নিয়ে দেখব। That means that if I'm looking at something close up, এটা মানে হচ্ছে আমি যদি কাছে কিছু দেখতেছি let's take a book for example. বই নিয়ে চিন্তা করি So, let's look at this book for example. The book, আচ্ছা বই একটা উদাহরণ হিসেবে দেখি the light from the book goes into the eye, ওই আলো বইয়ের থেকে সেটা চোখের দিকে যাচ্ছে and instead of it appearing back far away, instead of it focusing back here, ওইটা ওইখানে নির্দিষ্ট না হওয়ার থেকে the book is focused here, for example. ওই বইটা ওইখানে মানে ওই অপটিক নার্ভে গিয়ে নির্দিষ্ট হওয়ার কথা হ্যাঁ ওইখানে নির্দিষ্ট না হয়ে এই ভিট্রিয়াস ফ্লুইডের ওইখানে নির্দিষ্ট হইতেছে And this part back here is getting a blurry image. আর এই জন্য পিছনে একটা ঝাপসা আমরা দেখতে পাচ্ছি Put the thumb in front of your face, kind of close to your nose, আবার সেই বুড়াঙ্গুল তোমার নাকের কাছে আনো and now focus on the whiteboard behind you, এবং behind your thumb. এই হোয়াইট বোর্ডের দিকে তাকাও তোমার মানে এখন বুড়াঙ্গুল চোখের সামনে এনে পিছনের হোয়াইট বোর্ডের দিকে তাকাতে চেষ্টা করো You should be able to see that your thumb is blurry. তুমি তো তোমার এই যে বুড়াঙ্গুলকে এখন ঝাপসা দেখতেছো তাই না Can you see that? Yes. That's what it's like to have far-sightedness. এটা হইতেছে দূরদৃষ্টি You can focus on things that are far away, এটা তুমি দূরের জিনিসটাকে ফোকাস করতে পারবা বা নির্দিষ্ট দেখতে পারবা but the things that are close up are blurry. কিন্তু কাছের জিনিসকে তোমার ঝাপসা লাগে So that's far-sightedness. এটাকে বলে দূরদৃষ্টি It's just the opposite of nearsighted. এই যে কাছের দৃষ্টির থেকে দূরে থাকে But it's also a lens problem. আর এটাও কিন্তু লেন্সের সমস্যা Oh, myopia, and the other one is hyperopia. All right. হাইপারোপিয়া Hyper. চাইনা ভাষা Hyperopia. হাইপারোপিয়া Okay. Go ahead and translate that. Doya. ডেসেলার
ডিএসএলআর ক্যামেরা লেন্স তাহলে তো অনেক না ডিএসএলআর ক্যামেরা থেকে মানুষের বেশি মানুষের 500 কত মেগা পিক্সেল 500 না 700 তাহলে আর ডিএসএলআর তো আরো সুন্দর দেখা মনে করো আর কি মনে করে কাছে দেখা যায় আমরা তো জুম করতে পারি না আমাদের চোখে জুম না স্যার Yes. লেন্স why we don't have zoom God did not put zoom in our eyes. আরো তো মানুষ God didn't put zoom in any creature's eyes. কারো দেহে কারো কোনো প্রাণীর চোখে জুম বিষয় সৃষ্টি করে না Interesting question you ask. তো এটা যে প্রশ্ন করছো If you zoom in, যদি তুমি জুম করো you need to have a lot of image stabilization. If you are able to zoom your vision, যদি তোমার ভিশনটাকে জুম করতে চাও বা তোমার দৃষ্টিকে when you're in the car যখন চোখ গাড়িতে আসো or you're riding a motorcycle, বা একটা মোটরসাইকেল চলতেছো things would look very bumpy সবকিছু এরকম উঁচু নিচু and you'd get sick. I refilled it already. ঠিক আছে স্যার I think I overdid. yes you are right sir So God made it so that when we are seeing things, it is very smooth. yeah জন্য ঈশ্বর এমন ভাবে সৃষ্টি করছে যে আমরা সবকিছু সব যেন সুন্দর দূরাইলেই আমরা আমাদের চোখ Okay, you asked about blindness. আচ্ছা অন্ধতা নিয়ে জিজ্ঞাসা করছি There are. Okay. Let's do it. স্যার ওই অন্ধ মানে কি অনেকজন আছে হ্যাঁ মনে করো প্রথম দিকে ভালো মনে করো 10-20 বছর পরে অন্ধ হয়ে যায় কারণ কি আমি পাইছি sometimes some people are there they're fine for 20 years and then they go blind what is this it's not Exactly what I want to talk about. এইটা নিয়ে কথা বলবে So let's look at number 3. Okay. Now that we've taken a picture, I can clear this. তাড়াতাড়ি ছবি তুলছো মানে দেখছো না ঠিকমতো তাড়াতাড়ি The first one I want to talk about is called glaucoma. আমি একটা জিনিস প্রথমে যে কথা বলতেছি সে গ্লাকোমা Glaucoma. গ্লাকোমা Glaucoma. Glaucoma. Wait, you can write it here. Glaucoma. Glaucoma is excess pressure in the eyes. গ্লাকোমা হইছে চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ Have any of you ever had a headache where your eyes hurt? এমন কোনো ব্যথা কখনো করছে যে তোমার চোখে ব্যথা Raise করছে your hand if you've experienced হয়তো this. মাথা ব্যথা করছে কিন্তু চোখটা ব্যথা করতেছে Many of you have experienced. I have experienced. আমি এটাই করছি। Now imagine that being all the time. এখন মনে করো সারাক্ষণ ওই ব্যথাটা চলতেই আছে All the time your eye is having pressure. মনে করো সবসময় তোমার চোখে এরকম চাপ চলতেছে Inside of your eye, the normal pressure is about 15 to 20. বেশিরভাগ সময়ে তোমার চোখের মধ্যে যে চাপ সেটা হচ্ছে 15 থেকে 20 And that's millimeters of mercury. The unit is mmHg. হচ্ছে mmHg It's the same unit we use to take blood pressure. এটা ওই একই ইউনিট বা হ্যাঁ বুঝি না Excess pressure. Is this the third number 3? Yes. So normal pressure সাধারণ চাপ inside the eye, চোখের মধ্যে 15 to 20 15 থেকে millimeters 20 of mercury. 15 থেকে 20 মিলিমিটার মার্কারি Mercury is an atom. এটা কিন্তু আলাদা জিনিস হ্যাঁ এটা চোখের মধ্যে না এটা আলাদা ভাবে লাগবে এই যে নরমাল প্রেসার I love that. It's normal. Oh, different. This is not inside the eye. খেতে পারবো না Normal pressure Okay, inside the eye. But when you have glaucoma, মানে এটা হচ্ছে সাধারণ চাপ চোখের মধ্যে আচ্ছা চোখের মধ্যে লেখা সমস্যা নেই কিন্তু বাংলাটা কি সাধারণ চাপ it can be up to 40 millimeters of mercury.
আর অতিরিক্ত চাপ হইতেছে 40 হইতে পারে। This causes damage to the optic nerve. এইটা আমাদের অপটিক নার্ভ, এই যে অপটিক নার্ভে ড্যামেজ করে বা ধ্বংস করে। Because with all that pressure inside the eye, কারণ যত প্রেসার আছে চোখের মধ্যে something starts to break. অনেক কিছু ভাঙতে শুরু করে। Most of the time, it's that optic nerve বেশিরভাগ সেটা হচ্ছে অপটিক নার্ভ that gets damaged, যেটা নষ্ট হয় and you can go completely blind. এবং তুমি একদম মানে Now, অন্ধ হয়ে যেতে পারো। Why do people get glaucoma? এখন মানুষের গ্লাউকোমা কেন হয়? Usually, people get glaucoma because they have high blood pressure. আর মানুষের বিশেষ করে গ্লাউকোমা আছে কারণ তাদের অতিরিক্ত রক্তচাপ আছে। And people have high blood pressure because often the things they're eating. আর মানুষ ব্লাড প্রেশার তাদের হাই হয় কারণ তারা বেশিরভাগই হয়ে থাকে তারা যা খায় এটার জন্য। So, did you ever realize that the things you eat could make you go blind? আর কখনো এরকম ভাবছো যে তুমি যা খাও এটা তোমার একদম অন্ধ করে দিতে পারে? Raise your hand if you knew that. হাত জায়গা যদি জেনে থাকো। Good. Raise your hand if you want to tell people, I don't want you to go blind. Can I share with you how you can prevent yourself from losing your vision? হাত জায়গা যদি মানুষকে বলতে চাও যে আমি চাই না যেন তুমি অন্ধ হও, তুমি যদি তোমার মানে চোখটা ভালো রাখতে চাও তাহলে আমার কথা শোনো। হাত জায়গাও কারো কারো এটা বলতে চাও। That's why we're here at Be Well. এই জন্য আমরা বিবেলে আসছি। We want to prevent people from going blind. আমরা মানুষকে প্রতিরোধ করতে যাই সে যেন অন্ধ হয়, Okay, অন্ধ না হয়। সরি so that's number 3, glaucoma. এটা হচ্ছে 3 নাম্বার গ্লাউকোমা রোগ। Done. Okay, শেষ। now number 4. 4 নাম্বার This one is called diabetic. ডায়াবেটিক। What do you think that has to do with? এটা ডায়াবেটিক তাহলে এটা কিসের সাথে সংযুক্ত মনে করতে পারো? What do you think? কি মনে হয়? What disease do you think this eye problem comes from? তোমার কি মনে হয় কোন ডিজিজ এই প্রবলেম থেকে হয়? Diabetic. ডায়াবেটিক ডায়াবেটিক। What disease is this? ডায়াবেটিক কি রোগ? Have you ever heard of diabetes? ডায়াবেটিক ও রোগ আমরা শুনছি। ডায়াবেটিস কথা বলে। ব্রেনের সমস্যা হয় আমরা যে ডায়াবেটিস আর অ্যাডমিটিস ওই ডায়াবেটিসের কথা বলি। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক Do you know what diabetes is? ডায়াবেটিস কি আমরা জানি? Do you know any? Raise your hand if you know someone with diabetes. এমন কি কাউকে চিনি যার ডায়াবেটিস আছে? Okay, 4 of you know someone with diabetes. Many people have diabetes. অনেক মানুষের ডায়াবেটিস আছে। Many people in the United States, ইংরেজি আমেরিকাতে অনেক আছে, also many people in Bangladesh. বাংলাদেশেও অনেক আছে। And the reason for diabetes being a problem is almost always diet and exercise. আর ডায়াবেটিক্সের সমস্যা হইতেছে ডায়েট বা স্বাস্থ্য, এই খাওয়ার সমস্যা এবং এক্সারসাইজের সমস্যা। We'll talk more about diabetes later. এরপরে আমরা ডায়াবেটিক্স নিয়ে আরো কথা বলবো। But that street food, কিন্তু ওই রাস্তার যে খাবার, মজার খাবার, with, yeah, it's delicious food. It has a lot of oil in it, অনেক তেল আছে, and a lot of salt in it, অনেক লবণ আছে, and it's addictive. তো ওই লবণ আর তেল আমাদেরকে মানে আসক্ত করে তোলে ওইটা। It causes you to gain weight. আর এটা আমাদেরকে লবণ আর তেল আমাদেরকে And মানে মেদ বাড়াতে সাহায্য করে। that kind of food can cause diabetes. সেইটা ডায়াবেটিস হইতে সাহায্য করে। If you have diabetes for a long আর time, যদি ডায়াবেটিস অনেক সময় ধরে হয়, or if it's really bad for just a short time, আর যদি ছোট সময়ের কারণে তাও যদি খুব খারাপ ভাবে হয়, you can get what's called diabetic retinopathy. তাইলে ওই ডায়াবেটিক্স এর জন্য ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি পাবা। And একটার সাথে একটা ফ্রি, you have 1 + 1 like free product with something. yeah, you get it, 2 diseases. তুমি দুইটা রোগ পাই যাইতেছো, One disease with your eye and one disease with the rest of your body. একটা হচ্ছে চোখের রোগ পাবা আর একটা সারা শরীরের রোগ পাবা। Do the people that you know who have diabetes realize that they could be going blind? আর তোমরা যাদেরকে ডায়াবেটিক্স সম্বন্ধে জানো, মানে যারা চেনো ডায়াবেটিক্স এর লোকদেরকে, তারা কি জানে, মানে সেই লোকরা কি জানে যে তারা অন্ধ হয়ে যেতে পারে? Probably they don't know. Yeah. So probably you should share that with them. এটা তাদের সাথে সহবাস করা অবশ্যই You might want to share with them that diabetes has caused thousands of people to lose their vision. তাদেরকে এটা তুমি বলবা যে ডায়াবেটিক্স মানুষকে সাহায্য করে তার চোখের দৃষ্টি হারাইতে। And we'll talk more later about how you can
reverse এবং diabetes. আমরা এটা কিভাবে উল্টাইতে পারি, এই ডায়াবেটিসটাকে আমরা সরাইতে পারি, এটা আমরা পরবর্তী Because there are doctors out there who tell a myth. কারণ অনেক ডাক্তাররা একটা মিথ্যা কথা বলে, গুজব বলে, That myth is you can't fix diabetes. বলে যে তুমি কখনো ডায়াবেটিস ঠিক করতে পারবে না, You just have to take drugs the rest of your life. তুমি সারা জীবন ধরে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। There are thousands of people who can reverse their diabetes. অনেক অনেক মানুষ তারা ডায়াবেটিস কিন্তু উল্টাই দিতে পারে, একদম মানে পুরা জীবন থেকে বের করে দিতে পারে। There are some types of diabetes you cannot really reverse. কিছু কিছু ডায়াবেটিস আছে তুমি কখনো উল্টাইতে পারবে না, But most people with diabetes can completely reverse this disease. আর বেশিরভাগ মানুষের ডায়াবেটিস যারা আছে তারা সম্পূর্ণ সরাইতে পারে। And we can talk about how. এটা আমরা পরে কথা বলবো। এখন No, নাও উই উইল টক not অ্যাবাউট now. এটা সমাধান এই যে 3 নাম্বার Okay, that's 4. 3 নাম্বার স্যার 3 নাম্বার। হ্যাঁ বলো। কোয়েকশন Question, go হ্যাঁ, ahead. ও গ্লেউকোমা ওইটা হইলে পরে এখন এটা কোনো রিপেয়ার করা যায় নাম্বার ক্যান ইউ রেফার টু glaucoma Glaucoma. Can I repeat it? repair? Repair. You can reverse the pressure in your eye. চোখের যে মানে চাপটা পড়তেছে, আসলে চাপটাই তো আসল সমস্যা গ্লাউকোমাতে। হ্যাঁ, ওইটা তুমি কমাইতে পারো। If there's damage to the optic nerve, যদি অপটিক নার্ভে সমস্যা হয়ে থাকে, God can repair that. ক্ষতি হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বর সেটা ঠিক করতে পারে। God is capable of doing miracles. ঈশ্বর তো আশ্চর্য কাজ করে, সাধ্য। So anything is possible. তো সবকিছুই সাধ্য। But if people don't believe in God যদি তারা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে and you're just looking at it from science এবং তারা শুধু বিজ্ঞানের দিকে তাকায় and secular science, এবং মানে পৃথিবীস্থ বিজ্ঞান, then it's unlikely তাহলে এটা না হইতে পারে। because nerves don't repair themselves very well. কারণ নিজেদেরকে নিজে ঠিক করে না। Blood vessels and muscles and bones can repair themselves. রক্ত শিরা, তারপরে পেশি আর হাড়ি নিজেদেরকে ঠিক করতে পারে, But nerves take longer and sometimes they never repair আর themselves. নার্ভ বা স্নায়ু অনেক সময় নেয়, আর বেশিরভাগ সময় এটা করেই না, আসলে ঠিক নিজেরা ঠিক করে না। That's also why it's super important to take care of your brains. এই জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্কের যত্ন নেওয়া। Because you only get one brain. কারণ একটাই তো ব্রেন আছে। Once you damage it with video games and music and movies that are not what God asked us to watch, আর তুমি যখন ওইটাকে একবারে মানে ক্ষতি করতেছো তোমার মুভি দিয়ে, বাজে মিউজিক দিয়ে, মুভি দিয়ে, যেটা ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেনি, the brain can recover, মস্তিষ্ক আস্তে আস্তে একটু ঠিক হতে পারে, but the nerves may never come back. কিন্তু ওই নার্ভ গুলো আর আসবে না। That's also why drugs are super dangerous. সেই জন্য ওষুধও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Because there are some drugs out there that are addictive drugs that completely damage your brain. Like cocaine, not medicine drugs. I mean like addictive drugs. মাদক দ্রব্য যেগুলো, সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেগুলোর কারণে ওই স্নায়ুগুলা আর কাজই করে না। Okay, the last one I want to talk about, শেষ টার্ম যেটা নিয়ে কথা বলতে the চাই, fifth one here, is also very common. সেটাও কিন্তু খুবই চলে। This one is called cataracts. Cataracts. This one is a problem with the lens, এটা লেন্সের সমস্যা আবার। but it's not like myopia or মায়োপিয়ার মতো না। Yeah. মায়োপিয়ার মতো না, হাইপারোপিয়ার মতো না। the lens gets cloudy. এটা হচ্ছে লেন্সটা It means that you know how a cloud Jam. looks? Yeah, it's like it's not clear anymore. It becomes পরিষ্কার না। kind of white instead of clear. আচ্ছা, I saw someone yesterday, 2 days ago, that looked like they had really bad cataracts. আমি 2 দিন আগে একটা মানুষকে দেখছি, তার ক্যাটারাক্ট আছে, মনে হচ্ছে যে অনেক খারাপ হয়েছে। They were standing on the side of the road with both eyes open, তারা দুইটা চোখ খুলেই সামনে রাস্তায় দাঁড়ায় আছে। No, actually, I think it's a problem with the cornea. সময় কর্নিয়া ইন্ডাস্ট্রি থাকে Yeah, না, এটা না, এটা সমস্যা I না, think ভুলে it's, যাবো। I think it's, the cornea. কর্নিয়ার সমস্যা, লেন্সের সমস্যা না। I will correct that later if it's wrong. আমি পরবর্তীতে But the- ভুল হয় তাহলে When I looked at his eye, যখন আমি তার চোখের দিকে তাকাইছি, when I looked at his eye,
I couldn't see any color. I could not see a pupil. All I saw was white, and it looked like a cloudy white. It wasn't perfect white. আমি যখন তার চোখের দিকে তাকাইছি তখন আমি কোনো কালার দেখতে পাইনি, আমি শুধু দেখছি কি চোখটা পুরো সাদা, like the pupil, the lens is pupil is white. Like the pupil was white, and the iris was white, and everything was white. পিউপিলও সাদা, আইরিসও সাদা, সবকিছু সাদা চোখটা। And do you know what this one is caused by? তুমি জানো এটা কেন হয়েছে? There are a few things that make cataracts worse. আর কিছু কিছু জিনিস ক্যাটারাক্ট রোগকে আরো বাজে করে তোলে। One of them is not enough vitamin C. যথেষ্ট ভিটামিন সি না হওয়া। Where do you get vitamin C from? Sun. Oh, no, sorry. Vitamin D is the sun. ভিটামিন সি ওই টক জাতীয় জিনিস থাকে। লেবু, আমলকি, যেমন Yeah, vitamin C comes from some sour things. lemon, Lemon, ওই পাহাড়ের তেঁতুল। এটুল oranges, datul. Those things have vitamin C. Fruits and vegetables, but mostly fruits, are full of vitamin C. Yeah, did you write Cornea? Cornea gets wet. That's good. Now, the causes of cataracts. ক্যাটারাক্টের কারণ আমরা লিখবো Not enough vitamin C. The other one is too much sunlight. আমলকি আমলকি। সুন্দর। আচ্ছা, ক্যাটারাক্টের কারণ হচ্ছে যথেষ্ট ভিটামিন সি না পাওয়া এবং অতিরিক্ত প্রতিদিন আমলকি উজ্জ্বল খাও। আলো। গ্রামে তো প্রচুর আছে বুঝলে। এই কারণে সব পড়ে থাকে। আমাদের ক্লিয়ার নাকি আমাদের গ্রামে So, not enough vitamin C. যথেষ্ট ভিটামিন সি না হওয়া, And vitamin C comes from fruits mostly. আর ভিটামিন সি ফ্রুট থেকে আসে বা আমলা, ওই যে ফল থেকে আসে, And too much light. এবং আমলা বেশি আলো থেকে। ইংলিশে If you're out in the sunshine all day long সারাদিন ধরে যদি রোদে ঘোরো, and you don't wear sunglasses সানগ্লাস না পরো, and you're in very bright light, আর যদি রোদ অনেক মানে খুবই উজ্জ্বল, you're more likely to get cataracts. তোমার ক্যাটারাক্ট হবে। That's why it's good to work in places where you have a little shade, এই জন্য একটু ছায়ার নিচে কাজ করতে হবে। or spend part of your day working outside and then part of your day working inside. না হলে মনে করো একটা দিনের কোনো অংশ বাইরে কাটাইলা, একটা দিনের কোনো অংশ ভিতরে কাটাইলা, লাইক Or do most of your work early in the morning and just do part of your work in the really hot, bright, sunny hours of the day. অথবা বাইরে যদি বেশি কাজ করা লাগে তাহলে একদম ভোরে করবা, আর যখন অতিরিক্ত অতিরিক্ত আলো আসবে বা অতিরিক্ত সূর্য তখন কম কাজ করবা, মানে কাজগুলা সকাল দিকে করে রাখবা। If you have to work in the hot sun, there's one thing you can do super easy to prevent cataracts. আর যদি তোমার আলো ওই সূর্যের নিচে কাজ করাই লাগে তাহলে একটা জিনিস তুমি করতে পারো প্রতিরোধের জন্য, You can get a big hat বড় একটা টুপি নিতে পারো, so the sun doesn't directly hit your eyes. যেন তোমার চোখ ওই সেই কি বলবো সূর্যটা তোমার চোখে যেন না Like the one Melissa has. একটা আছে। খুব সুন্দর। Or you can wear some sunglasses during those hot hours. নাহলে একটা সানগ্লাস পরতে পারো ওই গরম সময়। এখন সানগ্লাস কিনা সময় There's and the last thing to make this worse, ও there is another thing, smoking. smoking, ধূমপান। Okay, let's pray and we will close. প্রার্থনা করব, শেষ করব। Dear Heavenly Father, thank you for making our eyes. আমাদের চোখকে সৃষ্টি করার জন্য ধন্যবাদ। Please help us to look at good things. আমাদেরকে ভালো ভালো জিনিসে তাকাতে সাহায্য করুন। In Jesus' name. কিছু না। আমেন।